السلام عليكم في فيديو جديد. اليوم بما أنه شهادة التعليم المتوسط راهي على الأبواب، راح ندير مراجعة خفيفة وشاملة لتصريف الأفعال في جميع الأزمنة اللي درستوها خلال هذه السنة. So let's start. The first tense is the present simple، هو الحاضر. اوكي، وقتاش نصرفه في present simple؟ لما تكون عندنا today, this day, now يعني الآن، اوكي، او اليوم، راح نصرفه في present simple. present simple سهل جدا. لا فورم تاعو في الافيرماتيف فورم، يعني في الحالة العادية، ماشي جملة منفية. اوكي، في الجملة العادية عندنا مع الضمائر I, you, we, they، نخلو الفعل كما هو. Okay, for example, we have the verb to go. Okay, the verb to go يولي عندنا I go. Okay, or we go, you go, they go. Okay, نخلو الفعل كما هو. لكن مع الضمائر he, she, it, the verb plus s. Okay, and when the verb ends with an o, we add es. For example, go, goes, do, does. Or when we have a verb ends with ch or sh, we add es. Okay, for example, he washes, she watches, she does, she goes. Okay, مع هي شي it نضيف للفعل اس. إذا كان الفعل ينتهي بال o أو sh ch نضيف قبل الاس e. اوكي، es. هذا فقط. أما لما تكون the negative form، حالة النفي، مع الضمائر I, you, we, they، we add do not or don't plus the verb. نضيف لحالة النفي نقوم بوضع don't or do not زائد الفعل كما هو. For example, we have here the verb to not to like، لا أحب. إذن we say I don't like. هنا جبنا do not. okay, I don't like. لكن مع الضمائر she, he, it we add does not or doesn't plus the verb. For example, she doesn't like eating seafood. Okay, doesn't. Second tense is the future. نقوم بتصريف الأفعال في المستقبل لما نجد tomorrow, next, in 2050 etc. تواريخ أو السنوات القادمة نقوم بالتصريف في المستقبل the future. هنا أسهل tense هو future. كل ما علينا أن نفعله هو في الافيرماتيف form في الحالة العادية مع جميع الضمائر نضيف will plus the verb. okay, نقوم بإضافة will قبل الفعل. أما في النيجاتيف form في حالة النفي فمع جميع الضمائر نقوم بإضافة not، will not or won't زي الفعل. For example, I won't go, I will not go. okay, هذا فقط. تبعوا القاعدة. فأسهل tense هو the future. Let's move now to the past simple. okay, نصرفه في past simple when we have yesterday، البارحة last week، الأسبوع الفارط، in 90 في السنوات السابقة، in the past ago. كل هذا نصرفه في past simple. هذا past simple نبدأ أولا of course ب the affirmative form الحالة العادية أي الغير منفية. okay, هنا عندنا في past simple عندنا two kind of verbs. عندنا نوعين من الأفعال. we have regular verbs الأفعال العادية and we have regular verbs الأفعال العادية and irregular verbs الأفعال الشاذة. so the regular verbs مع جميع الضمائر عندنا الفعل plus ed. الفعل نزيدو له ed.
For example, I visited, he visited. Okay. While with irregular verbs مع جميع الضمائر تتغير الأفعال، هذه تحفظوها لأنه الفعل يتبدل. كما عندنا هنا I to go، الفعل to go هو an irregular verb, so it becomes went. I went, she went. Okay, for example, here we have the verb to write. I or he wrote. يتغير تماما. Okay, يتغير حرف أو يتغير تماما مثل to go. The negative form in the past simple, we have regular verbs or irregular verbs. We have الضمير نزيدوا له did not or didn't plus the verb غير منصرف. For example, I or he did not write his lessons. لو كان جت جملة غير منفية نقولوا I or he wrote his lessons. But here we have the negative form not, so it becomes I didn't write, or he didn't write his lesson. إذا قلنا هنا I, we say I didn't write my lesson. هنا my تتمشى طبعا مع I and his for he. The present perfect. Present perfect when we have ever, never and just. The affirmative form عندنا with I, you, they and we plus have plus the past participle of the verb. While when we have she, he, it, we add has plus the past participle of the verb. For example, Zain has done well in his English exam. While the negative form, we have not or haven't or has not or hasn't plus the past participle of the verb. Now let's move to past continuous with personal pronouns I, she, he, it. We add was plus the verb plus the ing or the gerund. While they, you and we add were plus the verb plus ing. Okay. Now let's move to conditional type 1. If. Okay, للشرط. We have if plus the present simple, comma, the verb. Then the second verb is in the future simple. And when we start with the future simple, we add in the middle if plus the present simple. For example, if you don't revise your lessons, you won't succeed. Okay, so every time we have if, the verb is conjugated in the present simple. When we have the comma, the second verb will be in the future. Okay, and vice versa.